Good evening, students. Yes, Srivarini, can you hear me? Yes, ma'am. Okay, so let us start with the class. Do you remember? I think last class we have completed this 8th question, correct? Check if you have the solution. Yes, other students are also joining the class. So last class ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಅದು so other students please keep Question is completed, ma'am. Which one? 8th question is completed. Yes. So we will begin with the next question, that is 9th question. I'll display. So let us start with this. Okay, here is our next question for today's class. A string of 1 millimeter in diameter breaks if the tension it exceeds 80 Newton. The maximum tension that may be given to a string of diameter 2 millimeter is. I think this question is also completed. This one is completed. 320 Newton. Okay, if it is not completed also we will continue. So see how to solve this question. Question ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. A string of 1 millimeter in diameter breaks if the tension in it exceeds 80 Newton. So one string ಇದೆ, ಅದ್ರದ್ದು diameter ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 millimeter diameter ಇದೆ. The diameter of the string is 1 millimeter. ಅದು ಎಷ್ಟು weight ಅನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is 80 Newton. The maximum tension that may be given to a similar string of diameter 2 millimeter is. So ಅದ್ರದ್ದು ಡಯಾಮೀಟರ್ 1 millimeter ಇದ್ದದ್ ನೀವು 2 millimeter ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 80 ನ್ಯೂಟನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಹಿಯರ್ okay, so first what all it is given, what we need to do, let us see. Here the Young's modulus formula is given by, that is y is equal to f into L divided by A into L. So that is longitudinal stress upon longitudinal strain. So longitudinal stress is given by force by area, and longitudinal strain is given by, that is change in length upon original length. So based here, I am taking the change in length as L and original length as capital L. Okay, so just for my convenience, I have taken. So new bekadre original symbols and kuda use ಮಾಡಬಹುದು. So here let us substitute that. ನಮಗೆ force ಬೇಕಾಗಿದೆ. Force is equal to formula ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. This will become F is equal to Y into A into L upon capital L. Okay. So now area I can substitute. What I can substitute for the area? Let us see. The area can be substituted it as what? Pi r square. That is y into pi r square into L divided by capital L. So idrinda ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ? It is directly proportional to r square. The force is directly proportional to r square. Yes. So see here what they have given. Let us take the ratio for that. Now we again madana f1 upon f2 is equal to directly proportional irodrinda r1 upon r2 whole square ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ, which is equal to, so f1 value 80 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ f2 value find out ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. And here it is 1 into 10 raised to minus 3 because ಅದೇನಿದೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, and here we have the meter calculation.
ಮತ್ತೆ ಇದೆಷ್ಟಿದೆ 2 into 10⁻³ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್. ಇದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. If you simplify this, how much you are getting? 1/2, 10⁻³ 10⁻³ cancel ಆಗುತ್ತೆ. So 1/2 square ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 1/4 ಆಗತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ 1/4 ಇಲ್ಲಿ 80 ಇದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 80 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 8 4s are 32. Therefore it is 1/320. ಆಯ್ತಾ? Therefore F2 is equal to it will be 320 Newton. That is option C. So the answer is option C, that is 320 Newton. Yes. If anybody is having any doubt, you can ask. So another doubt idre kelbodu. So check. Okay, if that is clear, go for the next question. The dimensional formula for stress is same as that of. So dimensional formula is same as that of anta kelta idare. Edak same ide heli nodana. Force, pressure, torque, work anta ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ dimensional formula ಬರೆಯೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. That is stress is equal to force upon area. So dimensional formula ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? That is nothing but m⁻⁴, l⁻⁴, t⁻⁻², that is for force. Area ಅದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? l⁻², ಬರುತ್ತೆ. Simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ it is m⁻⁴, l⁻⁻1 -2. So this is denominator 2 ಇದೆ. That is -1. ಮತ್ತೆ ಇದು t⁻⁻² ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದು ಸಿಮಿಲರ್ ಬರುತ್ತೆ? Yes, in the chat box you can tell the answers. Is Sri Varuni saying option B? Other students, what is the answer? ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ? That is, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯೋದಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದಿರುತ್ತೆ? So it is option B, pressure. Okay. So option B, pressure is the correct answer. So pressure kuda formula force by area baratte. Therefore go for option B. Next question. The ratio of diameter. So illenide nodi. The ratio of diameters of the two wires of the same material. So same material ide, adruddu diameter ratio ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? n:1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The length of the each wire. So length of the each wire ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 meter ಇದೆ. On applying the same load, the increase in the length of thin wire will be. So question ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Ratio of the diameter of two wires of the same material. So ಎರಡು ವೈರ್ ಇದೆ, ಆ ಎರಡು ವೈರ್ ಸೇಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅದ್ರದ್ದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ? n:1 ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ. ಸೊ ಒಂದ್ರದ್ದು ಡಯಾಮೀಟರ್ n ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ರದ್ದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಂತ ಇದೆ? 1 ಅಂತ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? The length of the each wire is 4 meter. ಎರಡರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 meter ಇದೆ. On applying the same load, so same force apply ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, the increase in the length of the thin wire will be. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ that is greater than 1. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ n value is greater than 1. So options ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The options given is ಇಲ್ಲಿ n² ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ n ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 2n + 1. So I'll repeat. ಏನಿದೆ? ಎರಡು ವೈರ್ ಇದೆ,
ಎರಡು ವೈರ್ ಸೇಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇದ್ರದ್ದು n:1 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ. ಲೆಂತ್ ಎರಡು ವೈರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ increase in the length of the thin wire? So thin wire iddu what is the increase in the length anta kelta idare. Yes, option A Srivaruni is saying. What about the other students? So option A andre n square anta agutte. Nodi yav reetiyagi madodu anta nodi students. So Young's modulus is equal to force upon area upon change in length upon original length. So simplify ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ FL upon A into L ಅಂತ ಆಯ್ತು. So previous question ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಮಿಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. F into L upon pi r square into L. So question ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು? ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್, ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ಸೊ 3 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸೊ 3 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಸೇಮ್ ಆದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಉಳಿತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, y value for both the wires it is same, f value for both the wires it is same, original length so capital L value is same. ಮತ್ತೆ pi ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, pi is constant. ಹೌದಾ? ಸೊ pi ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಯುವರ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಯುವರ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್? So when your L is inversely proportional to R square ಅಂದಾಗ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ನಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ L2 upon L1 is equal to ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ R1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ R2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ R1 ಅವರು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ n ಅಂದಾಗ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು 1 ಅಂದಾಗ ಇದು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ therefore L2 upon L1 is equal to n square upon 1. So change in length L2 is equal to ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? n square ಆಗತ್ತೆ. Therefore option A is the correct answer. Yes, other students understanding? I can see only 2 names, Harshita ಮತ್ತೆ Srivaruni ಅಂತ. What about other 2 students names? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So in the chat box you can tell whatever you want to share, you can tell through the chat box. Okay, copy down the question and answer. Yes. So we will go for the next question. Copy that. Okay students, next question nodana. So the next question is a steel wire of diameter 2 millimeter has a breaking strength. So wire du breaking strength estiде, that is 4 into 10 raised to 5. ಆಯ್ತಾ? So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ. It is 4 into 10 to the power of 5. Next, the breaking strength of a similar steel wire of diameter 1 millimeter will be. So 2 millimeter steel wire du breaking strength ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 into 10 raised to 5 Newton. ಹಾಗಾದ್ರೆ the diameter 1 millimeter ಇದ್ದಾಗ what will be the
strength, breaking strength. So options 4 into 10 raised to 5, 2 into 10 raised to 5, 1 into 10 raised to 5, and last one is Newton. So answer Newton alide. It is nothing but ನೀವು force ಅನ್ನ calculate ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. So option D is 0.5. It is 0.5 into 10 raised to 5 Newton. So see students, ಯಾವ ರೀತಿ calculate ಮಾಡೋದಂತ. It is 0.5 into 10 raised to 5 Newton. So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಂಬಲ್ ಆಗಿದೆ. That is 2 into 10 raised to 5, 4 into 10 raised to 5, 1 into 10 raised to 5 Newton. Yes. So breaking strength we require. So formula ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ calculation ಮಾಡೋದು very easy. The breaking strength is given by breaking strength is equal to, it is Young's modulus into strain into area. Young's modulus strain into area. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್, ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಬೆಂಡ್ ಇಟ್. ಹೌದಾ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕಟ್. ಸೊ therefore it is called as what, breaking strength ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So therefore ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ನಾವು, breaking strength is equal to y into stress into that is area. ಹೌದಾ? So now you see what we can write. As the value of Young's modulus is constant. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, for a steel material the Young's modulus constant ಆಗುತ್ತೆ. So therefore the formula becomes breaking strength or F is proportional to pi d square upon 4. Yes, so Shivaruni is saying option B. ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆರ್ F is equal to Young's modulus into strain into area ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದೆರಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ ದ ವೈರ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ S ಮತ್ತೆ Y ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ F is directly proportional to area. ಹೌದಾ? So area is nothing but what students? Area is nothing but it is pi r square. But this is radius. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು diameter ಇದೆ. So therefore ಏನಾಗುತ್ತೆ, diameter ಮತ್ತೆ radius ನಿಮಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, that is d divided by 2 whole square. So which is equal to pi d square upon 4. It is pi d square upon 4 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So now you can substitute the values. ನೀವೀಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. pi d square upon 4. So that is nothing but pi ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ, 4 ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, F is equal to or F is proportional to d square. So therefore F upon F dash is equal to d upon d1 square, this entire square. So F value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. For first material 2 millimeter radius ಇದ್ದಾಗ it is 4 into 10 raised to 5 upon F dash, which is equal to, this is 2 into 10 raised to minus 3 upon, so this is 1 millimeter. It is 1 into 10 raised to minus 3. ಹೌದಾ? ಇದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, that is 2 by 1 into 10 raised to minus 3, 10 raised to minus 3 will get cancelled. So this is nothing but what, F dash is equal to 4 into 10 raised to 5 divided by 2. So 2 ones are 2 twos are 2 into 10 raised to 5. Option B is the correct answer. Option B is the correct answer. Okay.
ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ರಿಪೀಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಸ್ಟೀಲ್ ವೈರ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ರದ್ದು ಡಯಾಮೀಟರ್ 2 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 4 × 10⁵ ಸೊ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವೈರ್ ಮತ್ತೊಂದು ತಗೊಂತೀವಿ, ಅದ್ರ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್, ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡಾಗ ದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y ಅಂದ್ರೆ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇಂಟು ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಟ್ ದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮತ್ತೆ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂತೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. Therefore I can write it as F is proportional to pi d square by 4. It is pi d square by 4. Okay. So therefore, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಮತ್ತೆ 4 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ದು ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಿಸ್. So other students, keep yourself mute. Whatever it is there in the chat box, you chat. Shall I go for the next question? Okay, so see, A and B are the two wires. A and B are the two wires. The radius of A is twice that of B. So ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು ವೈರ್ ಇದೆ A and B ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನ A ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. Wire which is B, which is B. The radius of A. So radius of A is twice that of radius of B. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So radius of B wire ಇದ್ದು radius of A wire ಗಿಂತ the radius of A is twice that of radius of B. ಅಂದ್ರೆ radius of A ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. They are stretched by the same load. ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎರಡುದ್ರದ್ದು FA is equal to FB. ಫೋರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. Then the stress on B is, so stress on B. Stress on B ಅಂದ್ರೆ F by A ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Yes, it is easy. Options equal to that on A, 4 times that on A, 2 times that on A, half that on A. Option B. That is 4 times that on A. Okay, let us see. So as I told you, what you need to do is
ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಏರಿಯಾ ಹೌದಾ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಬರಿಬಹುದು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆನ್ ಬಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆನ್ ಬಿ ಅಪಾನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆನ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಎರಡುದ್ರದ್ದು ಫೋರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನೀವು ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಬಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಳಿಯೋದು ಏರಿಯಾ ಮಾತ್ರ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಏರಿಯಾ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೈ ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಮಟೀರಿಯಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಬಿ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಫಾರ್ ಎ ಮಟೀರಿಯಲ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಟ್ವೈಸ್ that of the B material. ಹೌದಾ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ we need to take. Yes, so 2 square is nothing but 4. So therefore it is nothing but 4 times that on A. It is nothing but 4 times that on A. ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಇಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. It is 4 times, not half. Okay. So stress is equal to force by area. ನಮಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆನ್ ಬಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎರಡು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಎರಡು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಾಗ 99% ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ರದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೇಷಿಯೋಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇದ್ರೂ ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಷಿಯೋಸ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Shear modulus is 0 for, so shear modulus ಎದಕ್ 0 ಇರುತ್ತೆ, solids, liquids, gases, liquids and gases. So shear modulus ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. what is shear modulus, can anyone tell? shear modulus ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ, ಡೆಫಿನೇಷನ್. Option D. Okay. In liquids, can we see the shear modulus or no? What about other students? So the answer is only C. Gaseous ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ shear modulus ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ, because there is no shear. Okay, so shear modulus is nothing but what, that is change in volume upon that is shear modulus, we define it also as modulus of rigidity. ಹೌದಾ, so that is when you apply the force, shear stress upon shear strain, that time there is change in the
angle takes place. So that we cannot see in case of what? For the liquids, sorry, gaseous ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ. Therefore what we call, for gases the shear modulus is 0, as there is no shear for the gaseous molecules. So shear modulus ಅನ್ನೋದು rigidity ನ describe ಮಾಡತ್ತೆ. So rigidity describe ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ for gaseous molecule there is no rigidity. So when there is no rigidity, we cannot say there is a shear modulus in simple words. Okay. So option C is the answer. The shear modulus is 0 for the gases. Yes, there is no fixed shape for the, what is that, liquid. Your question is right, but the shear modulus is infinity for the liquids. Aita. So liquids ige infinity ide, and for the gaseous it is 0. So your answer is right for liquid. What about the liquid? But for the liquid the value is infinity. Now you are getting, so the infinity is for the liquid, and for gaseous it is 0. Yes. So let us go for the next question. Yes, the next question is, the bulk modulus of an incompressible liquid is, the bulk modulus of an incompressible liquid is 0, unity, infinity, lies between 0 and 1. Yes. Option C. The bulk modulus for an incompressible liquid is, yes, that is infinity. So option C is the correct answer. So incompressible liquid, there are two types of liquid. We can say the compressible liquid and the incompressible liquids anta. So incompressible liquids ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅಂತೀರಾ? For that the bulk modulus value is what? It is infinity. Okay. So what do you mean by incompressible liquid? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ incompressible liquid ಅಂದ್ರೆ? Any idea, students? So remember, incompressible liquid means adardu volume ಏನಿರುತ್ತೆ, liquid volume ಏನಿರುತ್ತೆ, that is not depending on the pressure applied to it. Such types of liquids are called as what? Incompressible liquid. So ನೀವು ಎಷ್ಟೇ pressure apply ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ರದ್ದು volume ಗೆ ಏನು affect ಆಗಲ್ಲ. Such type of materials are called as what? Incompressible liquid. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮದು bulk modulus value infinity ಇರುತ್ತೆ for such type of materials. Go for the next question. The stress is a member always acts in the direction. Yes. So stress ಅನ್ನೋದು ಯಾವ direction ಅಲ್ಲಿ act ಆಗುತ್ತೆ? Perpendicular to the line of force, along the line of force, opposite to the direction of the line of the applied force, parallel to the line of the force. So very nice question.
So I want answer from all the students for this question. Yes. B, C. So C option is correct. Opposite to the direction of the line of the applied force. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? So stress ಯಾವ direction ಅಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ? Stress is nothing. It is the result of. So ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, it is the result of deforming force. So stress ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ? It is the result of deforming force ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And deforming force ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? It is opposite to the applied force. ಹೌದಾ? So deforming force ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, deforming force is nothing but what? ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇದರಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಶೇಪ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಶೇಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಸೊ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದಾಗ ಅದೇನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. So stress is what? Is the result of what? Deforming force. ಹೌದಾ? So therefore that is opposite to the direction of the applied force ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So therefore the option C is the correct answer. Understood? Go for the next question. A wire of diameter 0.25 centimeter is pulled with a force of 4 Newton. The stress developed in the wire is, ನೀವೇ ಮಾಡಬಹುದು. Please try it yourself students. So diameter 0.25 centimeter ಇದೆ. So centimeter ಅನ್ನು ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 0.25 into 10⁻² meter ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ force applied, ಇದು diameter ಆಯ್ತು. Force applied is how much? It is 4 Newton. So stress is equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Stress is equal to force by area. So force is 4 Newton divided by area. Again it is for wire, pi r square ಬರುತ್ತೆ. But our diameter ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Please check and tell me what is the answer. Yes. Hope so calculate ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. pi r square ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಡಯಾಮೀಟರ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವಲ್ಲಿ? Therefore ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು 4 upon pi into r ಅಂದ್ರೆ d. So d is d by 2 whole square. So 4 ಆಗತ್ತೆ. 4 0.25 into 10⁻² minus 4 ಮತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ.
ಚೆಕ್ ವಾಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಹೋಪ್ಸೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 4 into 4 16 divided by pi value 22/7 ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ 3.142 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. 0.25 into 0.25, so 25 square 625 ಆಗುತ್ತೆ. It is 0.25, but check options. 61.5 into 10 raised to 4 Newton per meter square, 71.5 into 10 raised to 4, 81.5 into 10 raised to 4, 91.5 into 10 raised to 4. Yes. C, yes, very good. So option C is correct. That is 81.5 into 10 raised to 4 Newton per meter square. Yes, good. Yes, Lakshmi, Shri Varuni, very good. So let us go for the next question, students. So next class ಅಲ್ಲಿ next topic ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಟಾಪಿಕ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಟಾಪಿಕ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Otherwise I'll start with mechanical properties of fluids. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ I'll go for mechanical properties of fluids in the next class. So ನೋಡಿ, next question ನೋಡಿ. That is a wire having deformation of 0.01 meter under a load has a strain of 0.001. So directly strain ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ. A wire having deformation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ change in length ಇದೆ. Then the length of the wire is, so see how to solve this. E is equal to, it is dl upon L, that is strain is equal to change in length upon original length. So ನಮಗೆ original length ಬೇಕಾಗಿದೆ, therefore it is dl by E. Change in length ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 0.01 upon strain value ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.001. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 0.01 upon 0.001. Yes, Lakshmi, what is the answer? Yes, very good. So it is 10. So 10 meter is the answer. Option C is the correct answer. Very good. So go for the next question, students. A force of 20 Newton is applied on a circular surface of cylindrical block of radius. It is 1 upon pi. So illi 1 divided by pi anta tagoli. The radius is 1 divided by pi meter. Then the shear stress developed is, so shear stress ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So shear stress is equal to shear force upon the area. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ರೂ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಏರಿಯಾನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಏರಿಯಾ, shear stress is equal to force upon area. So force value is 20 Newton divided by area ಅವರು 1 upon, ನಮ್ದು ಏರಿಯಾ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೇಡಿಯಸ್ 1 upon pi ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 upon pi ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ, 1 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, therefore it is nothing but what, 20 into pi. So option A is the correct answer. So B option ಏನಿದೆ 20 divided by pi ಇದೆ. C option ಏನಿದೆ pi divided by 20 ಇದೆ ಆಯ್ತಾ.
ಮತ್ತೆ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ 20 ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ. Twenty into pi, option A is the correct answer. Hope so it's clear. The last question for today's class. Yes, Lakshmi, see. The Young's modulus of a material with increase in stress will. So Young's modulus ಏನಾಗತ್ತೆ stress increase ಆದಾಗ? Decrease ಆಗತ್ತಾ? Increase and then decrease? Increase remains same. So formula ನೋಡಿ, Young's modulus is equal to longitudinal stress upon longitudinal strain ಅಂತ ಇದೆ. The Young's modulus of the material, stress ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ? Stress increase ಆದ್ರೆ Young's modulus ಏನಾಗುತ್ತೆ? Yes, guess ಮಾಡ್ಬೋದಾ? What is the option? Decrease, increase, same? Guess. ಏನ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ? It remains the same. Okay, so option D correct ಆಗಿದೆ. Why it remains the same? Because Young's modulus ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಿಮ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವೀಗ ಸ್ಟೀಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ Young's modulus 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಏನೇ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವೇರಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ವೇರಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಪರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಮಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ the Young's modulus value is constant with respect to the material, not with respect to the stress ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Therefore it remains the same. Option D is the correct answer. Yes, okay, is it clear? So in the next class we will continue with the next topic. Thank you.